My dear students, ఈరోజు క్లాస్లో మనం let us see the differences between shares and debentures. This is one of the important topic in advanced accounts. Actually, in unit number 4, you have a subject like issue of shares and debentures. So there repeatedly one theory question is being asked, that is said to be differences between shares and debentures. My dear students, you know, shareholders are real owners of the company. There are two kinds of shares like equity shares and preference shares. But debenture holders are called as creditors of the company. There are different kinds of debentures which we are going to study. So the person who holds the shares are called as shareholders. అంటే ఎవరైతే షేర్స్ కొంటారో వాళ్ళని షేర్ హోల్డర్స్ అని పిలుస్తారమ్మా. The persons who holds debentures are called as debenture holders. So a share certificate is called as a certificate of ownership. Those whoever having a share certificate, they are considered as owners of the company. But whereas a debenture is called as a certificate of loan. You have given a loan, it is a certificate. So the shareholders will get dividends. Yeah, but the debenture holders will get interest. This is very one of the important difference between these two. So shares cannot be redeemed, means the company will not repay the share capital, but whereas in case of debentures this will be redeemed. అంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఒక 4 or 5 years తర్వాత లేదా 10 years తర్వాత ఈ డిబెంచర్స్ అమౌంట్ రీపే చేసేస్తారమ్మా. దెన్ హియర్ వన్ మోర్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షేర్స్ the dividend rate is fluctuating. We don't know how much dividend we are going to give this year, but whereas in case of debentures a fixed amount of interest will be paid to the debenture holders. Then convertibility. My dear students, you know, shares cannot be converted as debentures. Shares ఎప్పుడు కూడా debentures లాగా కన్వర్ట్ కావమ్మా. But debentures can be converted into shares. They are called as convertible debentures. They are called as convertible debentures. Here the right of voting, another difference is the shareholders are having a right of voting, but the debenture holders are not having a right to vote in the meeting anamata. If you see, my dear student, the next difference is dividend rate is not fixed. Actually it is fluctuating. కంపెనీకి ఒక లాభాలు వస్తేనే షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ అనేది పే చేస్తారమ్మా. కానీ వీళ్ళకి మాత్రం డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి దో కంపెనీ ఈజ్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నాట్, a fixed rate of interest will be paid, 7%, 8%, 10% అట్లా అనమాట. సో shareholders are having a right to vote. They are having all rights to participate in the meetings, but here debenture holders are not having a right to participate in the meetings of the company. So here the shareholders are not having any charge on the assets, but whereas the debenture holders are having charge on the assets. Charge in the sense, ఒకవేళ కానీ కంపెనీ ఏదైనా లాస్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎసెట్స్ అమ్మినప్పుడు ఫస్ట్ అమౌంట్ వీళ్ళకే పే చేస్తారు అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ డివిడెండ్స్ విల్ బి పేడ్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్ దో ద కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నాట్, ప్రాఫిట్ వచ్చినా రాకపోయినా సంబంధం లేకుండా మనం ఏం చేయాలంటే అమ్మా ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేయాలి. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డిబెంచర్స్ అండ్ షేర్స్. ఇన్ మై కమింగ్ వీడియోస్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ what are the various kinds of debentures, అసలు డిబెంచర్ అంటే ఏంటి, what are the kinds అనేది మీరు నేర్చుకుంటారమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్, విచ్ ఈజ్ ఏ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్. ఎట్ ఏ గ్లాన్స్ బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్ ద క్లాస్ ఐ am saying a share is a certificate of ownership, a debenture is a certificate of loan. Shareholder, the person who purchases shares are called as shareholders. The persons who purchase debentures are called as debenture holders. Okay, the shareholders will get dividends and the debenture holders will get interest. If the company is having profit, then only dividends will be paid. Though the company is not having any profit, interest will be paid for every 6 months or every year as promised. Redemption in the sense, after few years capital will not be paid off, but whereas debentures will be paid off. Convertibility, shares cannot be converted into debentures, however debentures can be converted into shares. My dear students, you see, this is very important question repeatedly asked in advanced accounts. That too in unit number 4 you are getting the question, write the differences between shares and debentures. A share is part of company's capital. A share is part of company's capital. A debenture is a certificate of loan.
It's a part of loan actually. There are various sources for a company to raise the loan by way of issuing debenture. అసలు డిబెంచర్ అంటే ఏంటమ్మా, లాంగ్ టర్మ్ లోన్ తీసుకొని ఒక 10 ఇయర్స్కి 15 ఇయర్స్కి ఒక సర్టిఫికేట్ మనం ఇస్తున్నాం అనమాట. దట్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిబెంచర్. Hope my dear students you have some idea on the differences between shares and debentures, which is a very important question. I wish all the best.